Hey guys, Dr. Sil here, junior doctor from Sydney, Australia. I just got an email saying that I've been accepted in the psychiatry training program. So I'm going to start training to be a psychiatrist from next year. And as part of my reading and interest, I've come across this incredible footage of a video titled Schizophrenia, Hebephrenia. My previous mental health reaction videos have generated a lot of interest, so I thought I would continue doing them. You know, I'm not a psychiatrist. I haven't even started training, so it's coming from a pretty junior medical perspective. But I feel like it's valuable to add some insights and some observations into this footage so you can understand what you're seeing. I'll give a quick 1-minute rundown on what schizophrenia is, and then we can check out the footage. So if that sounds good, let's get started. So schizophrenia is a mental illness that's really characterized by an inability to perceive reality correctly, or in other words, psychosis. It can take multiple different forms, but really the general symptoms are hallucinations, which are usually auditory hallucinations and hearing voices, delusions, which are like these fixed and false beliefs that are really inconsistent with someone's background, and thought manipulation, the idea that people know what you're thinking, like telepathy, or people are removing thoughts out of your mind, or people are putting thoughts into your mind. There are many other symptoms that you can see as well, things like avolition, so people are just sitting still for hours on end with no kind of goal-directed behaviors. Social withdrawal also, you see a bit of that. There are many theories about what causes schizophrenia. It's very likely that it's related to dopamine neurotransmission in the brain, as well as probably some other neurotransmitters like glutamate and serotonin, because we found that drugs that target those receptors are correlated with reduction in those psychotic symptoms which we talked about earlier. But as with a lot of things in mental health, we're not 100% sure. Okay, now we've done a bit of an overview, let's check out the footage. Sorry, I'll just point out it's worth mentioning what does hebephrenia mean, because back in the day they used to classify schizophrenia into different subtypes. So hebephrenia was one of those subtypes. There are other subtypes like paranoid schizophrenia or catatonic schizophrenia, but hebephrenic schizophrenia was really the disorganized subtype, where essentially someone's thoughts or emotions don't follow any logical flow. So they have this, what we call a formal thought disorder. As opposed to a paranoid schizophrenia, which might follow a logical sequence of like logical flow, i.e., you know, you can follow what they're saying, but what they're saying is characterized by these paranoid delusions. Okay, let's go. Петь, чтобы сняли. Ну что же, Антон, как у тебя настроение? Нормально. Да? На что-нибудь жалуешься? Бьют меня. Кто тебя бьет? Ну, вот эти ребята из третьего Из третьего чего? отделения. Ну а за что они тебя Да ни бьют? за что. Да? Не хочу больше вот здесь находиться. А до этого ты где лежал? 15. А 15 никто не бил? Не Тоже обижал? обижали. Тоже обижали? А почему тебя обижают? Да не знаю. Вот. Спеть, чтобы сняли. Мгм. Ну что же, Антон, как у тебя настроение? Нормально. Да? На что-нибудь жалуешься? Бьют меня. Кто тебя бьет? Ну, вот эти ребята из третьего Из третьего чего? отделения. Ну а за что они тебя Да бьют? ни за что. Да? Не хочу больше вот здесь находиться. А до этого ты где лежал? В 15. А в 15 никто не бил? Не Тоже обижал? обижали. Тоже обижали? А Слушай, почему тебя обижают? Да не знаю. Может быть, ты себя как-то неправильно ведешь? Не надо об этом говорить. Не надо об этом говорить. Хорошо. Значит, настроение у тебя хорошее, да? Сколько лет? So I guess I'll just pause there to start talking about a bit of a mental state exam. You know, as part of all trainee psychiatrists and all doctors actually that review mental health patients, you start your mental state examination the second you walk through the door. And the goal of the mental state examination is to give a clear picture of what someone looks like in one point of time as a cross-sectional observation, but in language. A couple of things do come across as a bit judgy, you know, because you have to make judgments of what they look like and how they're behaving, and sometimes they're not, you know, very nice judgments, I guess. So, for example, with him, you know, I don't mean to be rude, but he comes across as quite disheveled. His hair is a bit messy. He comes across as a bit fidgety. He's scratching himself. He's tapping the table. He's frequently repositioning in the chair. But he is, you know, talking to the examiner appropriately, answering the questions. He was a little bit silly at the start, and his facial expression, it's hard to read exactly. It seemed consistent with what he was talking about. So when he said that, oh, they beat me, he looked kind of sad, because that's a sad thing. So far, his affect, his expression of emotion is consistent with what he's talking about. Тебе 19. 19? В каком году родился? В 76-м, 19 марта. Мгм. Антон, а какое у тебя образование? Никакого. То есть? У меня диплом сделан за так.
То есть, за что за так? Знаешь, Леш? Да? А ты учился чему-нибудь? Да нет, толком и не учился. Ну, все-таки, ты считать умеешь? Ну, немножко. Ну, можешь, например, 10 умножить на 8. So he's doing a lot of smiling, which I guess you could read into as an inappropriate affect for the questions that are being asked. Like, can you count? That's not a particularly funny question. That being said, there is a camera in the room. This is, I don't know, maybe like the 80s? What decade do you guys reckon it is? I'm not sure. But maybe he's shy and this is a shy smile, or maybe it's an inappropriate affect, and you'll have to re-review him to really know what's what. You need to review him without a camera in the room to know the truth. 80, А 5 умножить на 4. 20, А 7 умножить на 8. не знаю. Ну, даже и подумать не можешь. 7 на 8. 7 на 8, 8 на 7. Да? Не умеешь умножать. Да? Ну, а ты чего-нибудь читал? Какие-нибудь... Только матерные книги. Ну, нет. У нас тут только все приличное должно быть. А вот известных I would say he has a little bit of a childlike demeanor. каких-нибудь книг, там, «Три мушкетера». Нет, только 3 века поэзии русского Эроса. Ой, боже мой. Там Тебя... Лука Мудищев, Рафаэль. Да, нет, ну про Эрос мы не будем с тобой обсуждать. Ты у нас почему-то очень такой интересует. Ты все время девочками интересуешься, да? Так, ну ладно. Антон, So he's having a big giggle when he's asked about if he likes girls. It's a strange interview, to be honest. I don't know what the goal of this examiner is, and if it's to talk about symptoms. He hasn't really asked many probing questions around symptoms like, I guess if someone has schizophrenia, you want to listen to their trains of thought. So you want them to tell you a bit of a story, tell me about your day yesterday, whatever. Or you want to kind of get an idea of any hallucinations, like auditory voice, or hallucinations like voices, or I don't know. These questions don't. Maybe he's just trying to establish a rapport, but I feel like they know each other already. So you could probably get into the meat of the interview pretty quick. Let's carry on. а ты давно болен? Давно. А чем ты болен? Шизуха. А что это такое? Шизофрения. А откуда это? С детства. А что это Да такое? мне в больницу давали антибиотики, в Лену Петю мандавошку поймала, они в голове застряли, я стал дураком. Стал дураком? Да? Поймал Лену и Петю и стал дураком. I didn't really follow that, but felt like Так, Антон, значит, книг ты не читаешь, а чем ты здесь занимаешься в отделении? Здесь ничем хожу по коридору. Телевизор смотришь? Да так, А? да так. Ну что-нибудь смотрел? Смотрел. Вот что последнее смотрел? Марию Елену смотрел, там Мгм. самую смотрел. Все помнишь, Мануэллу. что там Да не происходит? даже вспомнишь, там больше 100 серий. Неинтересно? Интересно, ничего не вспомнишь. Мгм. Потому что Марию Елену я сейчас смотреть со 100 с лишним серии, ну не 100, Мгм. 90, ну или 80, Мгм. вот так. Антон, а память у тебя хорошая? Нормально. Какое сегодня число, месяц, год? 25 Месяц, октябрь, а год? 95 Oh, it's 1995, okay. Все правильно. А кто у тебя лечащий врач? Алексей Владимирович, А кто у нас заведующий отделением? Орловская Елизавета Семеновна. А меня знаешь, Антон, как зовут? Как? Юрий Геннадьевич? Да, меня зовут Юрий У вас Геннадьевич. дети есть? Нет, детей у А меня жена нет. есть? И жены нет. Сколько вам лет? Мне 35 лет. Чего же не женились? Ну, вот так как-то пока не А собрался. девушка есть? Ну, мы это потом с вами обсудим. this is pretty common actually when patients start reversing the interview on you because you've been asking them so many questions and then they start asking you lots of questions and sometimes very personal questions. As a doctor dealing with patients with psychosis, you have to develop kind of one-liners that are defense mechanisms. But that's a pretty good one. Let's talk about that later. That's a bit of a dodge. What he's doing there, by the way, asking about the date and the different doctors in the department is a bit of a cognitive assessment around orientation. So there are things called like mini mental status exams. There's also the MOCA and the RUDAS, and these are cognitive assessment tools. They're like questionnaires with maybe 15 questions to assess different parts of thinking, and that's testing kind of orientation. But there's lots of other types of thinking to test in someone with schizophrenia, especially concrete thinking. So if you say what's the similarities between a banana and an orange, most people can see that they're both fruit.
what's the similarity between a ruler and a watch, most people can tell that they both measure things. Or if you ask someone, what does a rolling stone gathers no moss mean, or what does it's raining cats and dogs mean, people who are very concrete thinkers won't realize the meaning behind those sayings. So they'll literally think, and I've had a patient literally think that it's raining cats and dogs literally means that cats and dogs are falling from the sky. Ну, вот тогда мне скажите, кто же из врачей в отделении вам больше всех нравится? В этом? Да. Да, пожалуй, дядя Артем. А у нас Артем Артема сейчас... ну был такой врач, но уже что? довольно давно, а сейчас он не появлялся. А что с ним стало? I think Artyom was the main character in the video game Metro Exodus, which was an awesome game. Умер. Нет, ну зачем же умер? Нет, он просто пока не приходит. Так, ну а из больных вы с кем-нибудь здесь дружите? Да так, М? с Сашкой дружим Ульяновым. Ну так, Да? Что вы с ним? Вы же с ним что, беседуете? он меня угощает. Да? А вы его? Тоже. Вы любите поесть? Люблю. А что самое вкусное? Я не могу сказать. Да? Я метро люблю. Метро любите? То есть? А что значит метро? Ну, с путями, там, стрелки, с ЦБ, там, АЛС, РС, там, путевое развитие. А что такое ЛРС? АЛС — это автолокомотивная связь, АЛС — это защита, это безрегулировка скорости. А откуда вы? So that's an interesting, maybe example of derailment. No pun intended, because he's talking about rails. But often, if someone has a disorganized schizophrenia, they will not necessarily follow logical flow of thought. So one thought doesn't follow from the next. So he was kind of asked, what do you like to eat? And he said, I like Metro. And then he starts talking about all these different train references. So maybe that's a bit of an example of loose associations or derailment. It's not the typical picture you see, because usually derailment happens within like a paragraph of speaking. You'll derail within the paragraph, not necessarily answering questions incorrectly. But that felt like that was obviously an incorrect answer to the question, what do you like to eat? Start talking about the train. That's a bit of a loose association. Все знаете. Сколько не изучаете? 13 лет уже But then изучаю he sticks to метро. it for А a как вы while. это изучаете? Катался там, спрашивал дежурных, с дежурными разговаривал. Угу. Так, и они В все кабине ехал машиниста. Да? Так, ну и все теперь про метро знаете? Не совсем. Знаете, какие у нас сейчас новые станции, какие последние станции метро построены в Москве? Построено. Сейчас будет, там, значит, будет Мгм. Юбилейная, Мгм. Лихоборы, Селигерская, Петровка, Останкино, Марьина Роща. Это откуда они пойдут? Сейчас Это Марьина линия? Роща, Достоевская, Трубная, Сретенский, Чкаловская, Мгм. Римская, Крестьянская застава, Дубровка, Кожуховская, Волжская, Люблино, Краснодонская, Very Марьина fixated. Протеева, Краснодонская, сейчас сначала, Юбилейная, Лихобора, Селигерская, Петровка, Останкино. Мгм. Сейчас Марьина Роща, Достоевская, Трубная, Сретенский, Чкаловская. Uninterruptible. Сейчас Римская, Крестьянская застава, Дубровка, Кожуховская, Ну, вы всё это уже Волжская, говорили. Люблино, Мгм. Краснодонская, Марьина. Антон, вы говорите... Сейчас, ну дайте вспомнить. Хорошо, хорошо. Interesting. So he's become, he's gone from this giggly, smiley kid to now a kind of frustrated, fixated gentleman. So I guess that's a good example of emotional ability, where he's gone from this kind of cheeky, giggly, demeanor to a really absorbed, fixated, frustrated, easy to irritable demeanor. Бондарь забыл. Юбилейная, Лихобора, Селигерская, Петровка, Останкино, Марьина Роща, Достоевская, Трубная, Сретенский, Чкаловская.
Чкаловская. Антон, потом вспомни. Сейчас, Чкаловская. А? Римская. You see this kind of fixation. You could see it in you see it in autistic traits as well, like where they're absorbed in something and they don't want to, they need to finish their task before getting interrupted. Or in OCD, obsessive compulsive disorder, they might have a compulsion to relieve an obsession, and that might involve having to do something a certain number of times, and they get frustrated if they get interrupted because then they have to restart. So, and by the way, multiple mental disorders is more the rule than the exception. So you can definitely have OCD and schizophrenia together. Вы говорите, что вы любите... Тихо! Mm. Дубровка, Кожуховская, Печатники, Волжская, Люблино, Краснодонская, Марьино, Братьев, Борисов, Красноармейск. Вспомнил. Всё Печатники. Okay, now he Понятно. completed his Антон, list вы and he's говорите, happy. что вы даже играть любите в метро? Конечно. А что значит играть в У метро? меня дома посадки нет, в комнате есть, висит. Я ставлю часы. Ага. Свои новые линии придумал, там метро имени Марксона придумал, 40 линий. Так. Значит, беру светофор, у меня светомузыка была, я светофоры из них сделал. Так. Светофор. А как вы сами? Вы или проводки присоединили? Просто их переключаю, одну выключаю, другую включаю. Ага. А вы знаете, как там вот подсоединять проводки? Как... А там просто лампы на дверь вешаются Ага. и в розетку включаются, обыкновенные лампы. Вы в электричестве-то разбираетесь? Да не очень, Не очень, да? как муха. Так, ну и как же вы играете? Вот вы повесите этот... Захожу в коридор, начинаю. Поезд следует до станции Караси. You would have to comment about how he's so, like, he gesticulates with his hands so much. He's, that, it's very gesticulating. Следующая станция Петропавловская. Даже есть такие светофоры, где проходит на красный свет. А как, разве на красный свет можно проходить? Вообще можно, если... Но это не в моем метро, вообще по настоящему метро можно. Если на красный свет зажжены указатели, как мне объясняли. Там ограничение, там 20 километров, ограничение скорости, там. Вот согласно указателю, но я точно не знаю. А в моем метро точно можно на красный двигаться, что это закрытый светофор стрелочного типа. То есть, когда стрелка переведена вот по главному пути, он все время горит красным. Когда стрелка переводится, он зажигается синий пригласительный сигнал. А в метро приглашается пригласительный белый. А у меня синяя, белой лампы-то нет. Синий. Там, когда он прямо на главный путь. So he doesn't come across as too disorganized to me. Maybe the symptoms were worse and he's been treated on antipsychotics. Back in the 90s, it would have been the first generation antipsychotics, which were effective but had a lot of side effects. Which, by the way, the main side effects were movement side effects. Things like akathisia, where you have restlessness and you just feel like you always have to move. And that could definitely be contributing to his sense of fidgeting. Он свернет, стрелку перейдет, он зажжется синим. Перед синим там еще может быть кратковременный зеленый, то есть он мигающий. Если стрелка там не переведена, там внутри. Ну, не надо только стучать по На столу. отклоненных путях, если стрелка не переведена, будет мигать. Антон, Но это редко бывает. В основном красный, синий. вот вы вроде бы неплохо соображаете. Вот скажите мне, что тяжелее, килограмм пуха или килограмм гвоздей? Гвоздей. Interesting. I think that was what type of thinking is that testing? 1 kilogram of feathers versus 1 kilogram of nails. Which one weighs more? So obviously they weigh the same because it's 1 kilogram. But the tendency is to say nails because nails, per volume are heavier than feathers. I think that's probably testing concrete thinking a little bit. So maybe that's what he's testing with the frontal lobe function. Почему? Гвозди железные. Но мы и того взяли по килограмму. Не знаю. Не знаете? Не А что разбираетесь? тяжелее? Ну, килограмм – это мера веса, значит, вес килограмма пуха и килограмма гвоздей одинаков, если мы взяли и того по килограмму. Как? Соглашаешься? Соглашаюсь. Или я вас обманул? Нет. Не обманул? Значит, ничего, ни больше, ни меньше. Понятно. Антон, а как называются пальцы на руке, знаешь? Указательный большой стрелок. Покажи мне, где указать. Указательный
Ну-ка еще раз. Большой, указательный. Забыл. Ну, сам уже сказал, средний вроде бы. Средний. Дальше. Забыл. Не помнишь? Колеса эти странные дают. Все забываю. Ты что, таблетки не хочешь пить? Я все забываю этих таблеток. Ну как же ты все забываешь? Ты же все помнишь. Какое сегодня число помнишь? Как меня Все зовут? забываю. Ну, голова совершенно не варит этих таблеток. Только дураком становлюсь. Да? А до таблеток все было нормально? So what we see here is he's starting to get very frustrated with himself because he's either forgetting the name of fingers or he's having problems with concentration in that when you ask someone to count all your fingers, you have to maintain concentration on a task, and sometimes you forget what the task is. I just make that comment because sometimes people think that they're forgetting things, but really they're just not able to attend to a task for a longer duration. I think he's all right with concentration because he was able to follow, like he was able to talk about railroad tracks things for like a good minute. And other ways you can test concentration is by asking them to spell words backwards, or say the names of the months in reverse order. So yeah, maybe he just forgot the name of the middle finger and is frustrated with himself. And this is really common. What he's done, he's blamed it on the pills. Without knowing him better, it's difficult to know what his baseline cognitive ability was. But usually, antipsychotic medication would improve it, even though it is associated with some side effects. And you always have to compare the side effects of the medications versus the effects of not taking the medications, which is full-blown unmanaged schizophrenia, which can be an absolutely horrific illness. Дезертин назначили, теперь вообще дураком стану. Почему в школе тогда не учился? Тогда же таблеток не пил. Не хотел, мне неинтересно было. Неинтересно в школе учиться? Ну, в школе ведь можно узнать и физику, и химию. Да она зачем мне нужна? Это все не нужно? А с чем бы ты хотел заниматься в жизни? Машинистом работать. Ну ведь, чтобы быть машинистом, нужно иметь образование, школу закончить. Не обязательно. Не обязательно? Там своя школа-то, экзамен там. Мгм. Своя школа, давай обучаются. Понятно. Значит, ну а какие планы, вот раз уж ты не стал машинистом, какие у тебя теперь планы? Что бы ты хотел Если бы бы я не от стал нас? машинистом, я бросился под поезд. Да? Денег нет, ничего нет. Что такое 180 тысяч? 180 тысяч это что? 170. Это Инвалидность. пенсия? Just a comment there that he's, said that he's going to throw himself under a train if he doesn't become a train conductor. That's quite a high risk statement. And people with psychoses are at very high risk of suicide. It's horrific numbers of people with schizophrenia die by suicide. So you have to be very careful when you hear comments like that. You have to really explore them, talk about if they've ever thought of harming themselves, if they've ever attempted to harm themselves before, and really characterize what are the protective factors that stop someone from hurting themselves. Эти деньги кто получает? Я получаю. Сам получаешь? И куда они идут? Что на них Не покупают? знаю. А сколько бы ты хотел денег зарабатывать? 1 миллион. И что бы тогда купил? Не знаю. Ну, все-таки. Ну, не знаю, жизнь была попроще. Еды побольше купил? Конечно. Или одежды? Еды, одежды. А какая еда самая Не вкусная? знаю, не знаю. Устал от нашей беседы? Да нет. Нет? Мне бы 1 миллион получать бы. Да, ну мы бы тоже хотели получать 1 миллион. Врачи здесь, к сожалению, миллиона не получают. А сколько? Okay, well, what fascinating footage. I find these videos really helpful for me to do because it just gives me more experience, more observations of different people with different mental illnesses. So if you enjoy these kind of videos, find them interesting, please leave comments, like the video, and subscribe to the channel, and I can continue making them if there's ongoing support for them. And I think it's just probably a good thing to do to give a bit more context on people's presentations and the thinking around their mental illness, so it's not so mysterious. It's to demystify the mental illnesses. So I think this is a good use of YouTube. All right, guys, thanks for sticking to the end. If you've made it till now, leave an emoji down below of trains, lots of trains, all the different trains, just because it's thematic of what he was talking about. And then I'll know who's staying till the end of the video, and I'll give you guys a like on your comments. All right, bye for now.